আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার সামনে যে মাদারবোর্ড দেখছেন, এটা হচ্ছে OPPO A3s এর একটি মাদারবোর্ড। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে মোবাইলটি। এখন আমরা ব্যাটারি চার্জ করার পরেও সেটটি রানিং হচ্ছে না। পাওয়ার আইসিটা প্রচণ্ড হিট হচ্ছে এখন, যার কারণে পাওয়ার আইসিটা আমরা তুলে অন্য একটা ডেট মাদারবোর্ডের থেকে পাওয়ার আইসিটা তুলে আমরা লাগিয়ে দেখবো যে সেটটি রানিং হয় কি না। ভিডিওটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। পাওয়ার আইসিটা এখন আমরা তুলে নেব। এখন এই পাওয়ার আইসিগুলো আবার এগুলো পেস্টিং, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে পেস্টিং আঠা দেওয়া আছে আইসির নিচে। এখন আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে অন্য একটা পাওয়ার আইসি আমরা লাগিয়ে দেখবো যে সেটটি রানিং হয় কিনা। এই যে কয়েকটা পয়েন্ট নিকেল উঠে যায়, হ্যাঁ, যার কারণে এই লাইটটা ব্যবহার করা লাগে আঠা ওখানে। এখন আমরা আইসিটা রিবলিং করে নেব। আর আইসি লাগানোর সময় রিবলিংটা কিন্তু আপনাকে ভালোভাবে করে নিতে হবে। একটু যদি এদিক ওদিক হয় তাহলে কিন্তু সেটটি রানিং আর করতে পারবেন না। আমাদের রিবলিং কমপ্লিট। এখন আমরা আইসিটা মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দেব। এখন আমরা আইসিটা লাগিয়ে দেব। আর আইসি বসানোর সময় কোনো তাড়াহুড়া করবেন না। এমনি দরকার হলে 5 মিনিট 10 মিনিট লাগুক, তারপরেও আইসি লাগানোর সময় কোনো তাড়াহুড়া করে লাগাবেন না। আলতোভাবে একটু কাঁপিয়ে দেখবেন যে আপনার আইসিটা ঠিকঠাক মতো বসেছে কিনা। আমাদের আইসি লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবো, যা ঠান্ডা হওয়ার জন্য।
আর পিস্টিং আইসির কাজ করার সময় অবশ্যই একটু সাবধানতার সাথে কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি ভালো করে ওয়াশ করে নেব। আর এমনভাবে ওয়াশ করবেন যাতে বোঝা না যায় যে আপনি আইসিটা তুলেছেন, আইসিটা লাগিয়েছেন। এরকমভাবে মাদারবোর্ডটি ওয়াশ করবেন পরিষ্কার। এই যে আমরা এখন দেখবো যে সেটটি রানিং হয় কিনা। যেহেতু যে পাওয়ার আইসি ছিল ওটা হচ্ছে হিট হচ্ছিল অনেক, সেটটা রানিং হচ্ছিল না। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার আইসিটা চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে কিন্তু সেটটি রানিং হয়ে গেল। মনে হচ্ছে ব্যাটারি লো। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।